Prayers Ministry. 2 Tap Ministry. In the book of 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4. It reads, "For the time will come, when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables." This sign of the times has certainly been fulfilled in our generation. A great majority of professing Christians these days do not study the Bible much. Instead, they just rely on their pastor's word as the truth. Let no one deceive you from the truth. Brethren, with one heart, let us welcome an end-time servant of God, Evangelist Iwosi. Remember, we are in the end times. Subscribe on YouTube by clicking the notification bell. Like, comment, and share. Thank you, and may God bless you. The Word of Truth and Prayers Ministry. 2 Tap Ministry. In the book of 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4. It reads, "For the time will come, when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables." This sign of the times has certainly been fulfilled in our generation. A great majority of professing Christians these days do not study the Bible much. Instead, they just rely on their pastor's word as the truth. Let no one deceive you from the truth. Brethren, with one heart, let us welcome an end-time servant of God, Evangelist Iwosi. Remember, we are in the end times. Adofo yeda onyankopon ase wona hweso pa ene na doye a wode adom me ene eye na koa Prophet Jonathan K Agri Yeboa ono ena ene dey mene no eye Heaven and Hell se utie ya enchenchem so fra wunua na wunua so fra nenua na menu mie no yentie onyankopon na asema wode nam na koa so ede abre no Revelation ne de wo hunu pi wo rapture who uncountable like 2 or 3 times apart from no onyankopon de nakopie the king of gold, and I said the god of gold who said sika koko or tisika koko so ye ba be din komo nyame akwa me pacho na ti say me pacho me ho Kristo Yesu adom ne ahweye enti me ho ye yo yada Yesu Kristo ase se eweyemre yi ode ne nsam de suma mu bi sei na ode nsam na eba abonten mesro se anidie ni ahobrasem ye bebo mpaye ne yadi dwumade no ahyehye so ra Yesu ye bom mpaye era wase amen wa ye eni ho no wo na ama ne ba yes Lord radio bom mpaye eyi udin aye ne pagya udin hye udin animunyam Jesus esro se nam wo humobro ne wa dom so na yi ukese na o me ne ye kire esro se radio de obeti asempai radio twene bra wo nkyɛn eweyemri esro se ema eye ensema ye ba bekan enye contrary to the word of God nemo mo wasem we entimi nkwapo yi atoye ne anafo ntwe akra emra mi jai me techere ma ena makoma anyina de hye wonsa sa na mi jai obaba abrantie nso ne techere ma na koma ne bibia de hye wonsa ewrade be yi wo kase ye kire ne fa ye yesi
with Jesus Christ of Nazareth demo. Afia bomb pay etekipu authority. Sorry the tia tumi abaso de tia e from so many Nyankopon asem entimi nkono. E say obonifo agine to o Yesu Kristo demo. Ora Yesu man sakese so na se wo enim nyam. E da wase ono kwafo Nyankopon o Yesu Kristo Nazareth demo nti. Amen. Amen. Yo, Papa, where the yen started, yen go to the the ready this small. Yen started with the rapture. Rapture, the one yani no sasia bombe and come na will be a wotie bi anso enye bi ahye fama wonua na asem na obeti no sachere free ho. Papa yenko. Yo, the kan kasa nyame enhira bebre nyame nipa na onye okese evangelist ewusi nyame onye okese pa ewo juma dia ewiyembre nyame enam so edi ewo wiase afra na nyina na mesre se ansa na meko rapture ne so ade bia wo frɛ me wie ye no nyame da na edi wo ho kyerɛ me se obema me ho kwan a me de betu dwa na nipa bebre I am very careful ewo nyame adwuma yefo to say such like you na I am very careful because I say me bo ho pa ye for quite some time na one day me wo ho na nyame ede udin ema me say me mfrɛ na time me frɛ wa me ne wa twetwe nkomo ewie ye no ma bo mpa ye sa but me ka se nyame eyi bibi ti se revelation efa ho ana me boa udin na obo edeto me honhom mu na time a wo frɛ me wie ye no na me ne me wife din kita ho se an impromptu call bi say na aba enti no aka piece mama frɛ back aka se ebe ya nka yemfa nhye da foforo na me call washroom enti me do washroom pe na nyame bie meni na ade o ma me hunu ye no na I say ujina baby a ukita sword very thick and tall tintin kese pa na bofo baako ejina wachi baako pe na me hunu ye or you very huge ono so kita the same sword na me hunu say wa I say uye video to say ye ya me image abeda won chen kakra bi no na oma me hunu another prophet owo Kumasi Oma me hunu another prophet ono so kita the same sword ana nyame ka se we need to me ene ahoden a ode ekura mu ewiyembre se mode be se obonefo ni ndwuma na mode atwe akra dodoara obonefo no ewi omo egu mpokyire mu no mode be sane omo ama ono Kristo Yesu na me ka se ade na me hu dwirim nti ama mentumi amfre biom dia me kan se irade ye wo pe se meeting we mbra so ama ne mbra so ene se miguso nyame adom a connect ya me woso no ti me ka se nyame onjira papa ya de enum nyam se de man so urade Yankopon so sha amnakoa amen that is us na prophet me hunu Kumasi in the course of time no say ebu ni din ebebo ono so nyame adom nyame enam ne so preach about holiness about prophet by awadaroma prophet Kofi Annan Papa me ankasa papa Yankopon sha prophet Kofi Annan na me hu say owo won chen say ya in on a screen more or less like a screen on so kita the same sort bofo a ugina uchine no so bigina na chisa na or the rapture no am say with the rapture no nyame adom ma me hu ne pieces e wo kwan ahodo so na dia edikan no na ayese ye wo park kese park no hu the length and the breadth of it na say nsuo emu na nsuo ne to na nsuo ne to na apra na ne namu enti prekope na meti trumpet I cannot compare it to any sound ebomu ayese dia won nim emra asase no mu enti no trumpet ni bomu pon a very long ebomu tin ebomu wie pe na yeti almost owura na ibo eti ne prekope na me hu se ewie mu asesa ayeshire na nipa wiase mu nipa nyina gu park ne so bi eti ne mbra wie mu fiase asesa ayeshire from unse nsuo to ayemu na yetum
And no bra trumpet ne sound wie ya and then bu boom say owura na eba no prekope na me hu say light epie e wo clouds num epie ya na afi ewie mu ye hyiren and no eye hyiren no na won wa wo ya atrenefo nso omo ni pedua na omo ni paso esesa once was sesa ye hyiren ti sesa de awie mu ye no na they were caught up into heaven. Ye amongst us biom na sa eniswade hu a make na mi shakra na nyameda na di kire me na embra odan na di ede kire me sa no na mi gina ho a me ho popo esu etietie mu se Awurade hu me mobo Awurade hu me mobo na embra me guso kasa no nipa ake nyina you cannot compare the kind of esu na ekoso areho a sambre ni na esi wasase ne so wu nim wo nonko wu nim wo adamfo wu nim wo maame wu nim wo papa wu nim se eye wo yiro wu ni se obi a fight for ne own way salvation. It's like the whole world was in sorrow. Okay. It's ye nyina ye su tie mu na me wunu so run na ahotewfo a na ahingwa no you cannot describe it because opie with mama wunu said the anyameka efa na ho say his government shall be upon his shoulder na enokre because osane na ahingwa na otiso na odi sane baaye. Wow. Na ahotewfo koka ne ho no me wunu say oni ahotewfo na yekọ yenso ayentumi nkoka mu bi yemu aye dududu. Yes, I want me and Kobe. And to me and Kobe, Yaminipa. And no me soon obi to me the country will be said, can we come to him? Because I with the kind of heaviness I mean not dawning on your heart, and you cannot describe it. Oh. And it was each one for himself, God for us. And whilst we were crying, no, now in that revelation, I didn't know bonnet potiana maye. Amen to me uncle binti diana me de me kan say Awurade fa me bone che me Awurade fa me bone che me na prekope na meni so ete me meni so ti me no na ma fo me kete so na me bompa yes ansre Awurade say ohu me mobo na this kind of encounter menya sa heaven ye real hell ye real people were able to be raptured now so no yen to me uncle bi na make us a man to me and could be rather na mean yet. And the next revelation, mommy was the same rapture. Spiritually, no, you need to be to say Kumasi, you need to be to say USA, you need to be to say Europe, Asia, the assassinating that's plain. A bomba. Ete ama ma nyame asem ase Yesu Kristo de oka say ye tu ahomboni firi obi mu a he goes to walk on the plane eho ene ma mete dia Yesu Kristo kan na ase he goes to walk on the plane ebomu baako na wugina ha wumu de ekoso wo bebia enti no me hu se embua bi omu ye hu eno so san me bom nsa no Awurade membo Awurade hu ye mobo Awurade hu ye mobo eno no na I say rapture is end me hu kwan ya rapture ni see here I say rapture is here nyame a rapture member ne us in the kind of demons we release it on the earth some fearful beasts you cannot even describe them. Jesus enti no sa ahomboni me hu am to say in the form of jata I say in the form of a bull I say you cannot describe them. Nipe bia be chi ne bia no yetete sunsuan no na yes say ade omo say adan omo say india ni ade biom be hu bia no omo say that was after the rapture. There was chaos everywhere, blood everywhere. Na mijina baby na I say I did one that's why you soon but I don't know how God did it. Irrespective of the total darkness I was able to see Mbuano say what say ade you cannot assume a drew we are saying aminipa ubetumi esumu mana ye na me komensa no Awurade hu me mobo Awurade hu ye mobo Awurade hu ye ba make us na nyaminipa nyame afre me into ministry manko bi nyame afro dada na wa afre me
Make us say nyame eya adom a o confirm me ministry was somewhere around 2009. Na sa script sa revelation making be about 2 or 3 years after. Na be bo mensa no Ewurade hu me mobo, Ewurade hu ye mobo sa. Etina emboa no yes omo approach me be sunsun me na nyame yi we ni free ho. Na oyi free ho no wie ye no. The next encounter no. And also on the park sa na no de mehunu se nsuo to na thick darkness. And na edru wiase no. Eno dia osu what is a amount for Sukan, but you cannot make them out. And also, yeah, typical darkness. Omu su, take darkness. Omu su, misu su. Na oran be fa ni die wo mu no. Prekope na mi su sa na mi pie fie bi na mi share me mother. Na me mother ka kire me say jayemba pe no. Because na mi bisa say die be na me nye, Ewurade die be na me Ewurade hu mi mobo bone bi ama. Ona say jayemba pe no. Nyame nipa kwan ya yefa so tete hen ewo fie ene asafo mu ye wo yanto asafo mu ete kwan ya nyame nam na adom so efa so tete ye enti no na ya no mpo ye yendu se obese oba ape. Yes. Enti no edwaman bo ye fe na edwaman no na ye mbo obi da dating na ye fe ni dating ye ndati da. So I was asking myself Mbappe onya ka asape na nyame ti eniswade hu ni fi or the revelation. Eti no me sorry that me kete so na me bisa Mbappe e de be na ma ye Ewurade hu me mobo. That was when nyame e kire me say ade biara wo besusun wo kume mu ana wo bedwen ho no say ye papa wa ye papa e ye bone nso a wa ye papa e wa ye bone. Eti no de e koso wo nipa adwen mu ene ne kume mu no e no na e kire nipa so a wo ye. Eti onyame anim no that is it. Onyame anim no he doesn't know or no the ohunu say physically who go edwaman into you edwaman bofo e hona o confirm in Matthew chapter 5 kire me say Jesus Christ can say it was said of those of old say at the end of the day no ma yen bo edwaman na ma yen say aware adultery na mo meka kire say onipa biara ne konbedo oba biara no we di kan ene na abo edwaman dada it na hona me say because you could see people, you laughed after them, but physically, no. I mean, because of the kind of way, the way you were brought up, you cannot even, talk about them. And then we thought, say we were okay. Na nyamema mi hunu sa no okachire me say sentia otwa asade ne chirem say asade no a sporty esteni okra na atare mu okra na atare ne twa say ye fita nkeka bi enim it say ye one sport impo na ewo mu a ose wo ye den untumi enhyen aheman no mu Jesus Christ it dey say wadwin ene okume mu eda ho clear eye fita oh Lord na ema me bompa ye fama adwin ne me kuma ho yie esire rade se ohu me mobo na embra nyame be confirm se waye madom ehu me mobo no was embra me fasting mu for about 7 days. Okay. At me bompa yes the last day no concerning my heart and my mind. And nyame bi me no de me ko pie field bi so. Na field now de me ko pie so no. Na eye green grass. Straws attention ni bi. And na flowers nko a hye so ma. Na flowers ne plants e wo ho nyina yi nyame aye. E boko say na boako say when you na yi nyame aye you could hear say flowers ne tronton nyame. Utumi say e wo wasum say wo yi nyame aye e boko say ya e wo de awoka e ba say ya e wo de awoka wo nyina wo yi nyankopon aye. Enti me gina na e ho no nyina aye from te say obi a wo gina air condition mu. I to say ya so air condition be ye 2.5 and 3 horsepower e wo dan krukru mu a wo nya ye from te say fridge mu. Now the kind of joy and the kind of serenity I may experience was mean to me describe it was so air condition be new I to me they are describe it. Now embra jina hono me re free me how nyina me re free matiti nyina
me just say me kind possess me na motai bim me kind possess sambre no na emu ya den ma me enti me gina ho I saw the me gina about time bi so a certain rock so na me gina na me hwa de ne sa ekoba sa very gloriously na embra me gu so hwe sa no na me ka kire me ho say saa bia we pa de anya de amefi ho abada me nsa me chi nkofie da me ka sa no anche bia me ti me nyam me nipa me da me kete so wo fie ade ne hye me sa me say oh erade etino ema me ni ji na me ka kire erade say erade say what enti me bisa na me ma me na gradually na nyame adomo na me so ene cha yen kakra nkra enti me ko na me say mama paradise nso no me sorry no o say paradise na me yichi on we bia eye atrene fo nipa bi oro obebo ne bra yi asase so no me de ne beba na wono plant bia eyi nyame aye wo tonyom no wo ka sama paradise wo wo paradise wo paradise wo plant bia na yi nyankopon aye plant bia nyame nipa eyi nyankopon aye na o ka chem se sample na eti na mu mesa Eze anya won wa se Pharisee no ka kire Yesu Kristo se won kana no oma aye na suafo no ene omu di na chini kana no ntumo se nipa mpo jai aye ye manya ne aboa moma yi maye eze se ade bia nyame abo bia no kind the book of Psalms some say ade nyame abodi enyina anyi nyankopon aye enokre asemu anyame Bible na chiro no aka nyina ye nokre pa eti me ko hu me ma me na me ka kire ne se na mama paradise nso no green grass ne flowers o no se ade bia wo asase su bia no ebi ewo ho ne mum ye wo de ewo ho no krampo no esene de wo asase so eti no me kroye na me ni age se afi nyame aka na wo hu me mobo na waje me eti no me kete so na me si rade se waje me dia and the family corporate because me pese me san akoye de be akonante basa biom e wona okache me se afofo so wo ho a opese ogie omo amen enu nti ne mbre ndu ya obe pejam ye fi asase so nyame nipa ema me kra efri asase so na afi asase so bi anya me fi asase so bi eye no kre because the kind of eniama me hu ye during the rapture any baby me kra ko pie ye after nya me hu me kra mobo no at once we are seeing niama those days me to me tisika eton niama hu hia ye tisika eton tare hu hia life ye bobi even though you say you kwa sorry life ye bobi eti no ema afi we are say ebe ye me time me lose interest in fashion, me lose interest in technology because now you pray your phone phones. This is the latest technology. This is the latest brand, latest phone, latest this. Let you know at the end of the day, you pray say we will be current. And massage need to free them at once. Amen. Now. Everyone, where your testimony for those are almost me but when need you mentia some no sakwa say Yesu aka kire ye say ma ye no wiase na asaso na John nyamenam ne so be ka kire ye nyamenam James so be ka kire ye oso abere wo hunu we no ade bia ye wiase ade bia na kra na di akire no efiri ho ekọ in case wutia share message fama wunua na won so fa emu aba me fama de ono won na nyankopon enam so yi kire no no ono so fa ne de sanso na won so awuti no won so so fa de na Bible ne sin shira na onipa wotie nyankopon asem na odi so papa mpa cho sa to aso correct amen sha bebre nyamenipa na amen entino na ama abribia na me pray say na me beje me kire free me nsem na me to me enya asomdwe because the kind of asomdwe me hu wo ho no nyamenipa sike bie ni honom last bie ni asase so a obetumi dia compare wo crowd to say o matter from etena no na megu so kasa nyame exia me ka say nipa bi wo honom a won so ohia oje na okache okoti Yesu Kristo no mu asem kire me say Yesu Kristo kan say indwanko bi wo honom a
imprim wonka enjoin bi wo no ma wonka enjoin ko no ho na etwa se okofa won so ebeka enjoin ko no ho nti efi ono na mekọ so a esire ruade se ohun me mobo na onye ma adom na onhye medin na mentumi engina esan se dia me hunu ye ewo meni so ansa na humobro so me so no me mpese mekọ sa bia ho eti no edidimu sa I think edidimu sa na nyame eya adom na afi omo confirm me into the office of the prophet. I think 2014 thereabout 2009 no they anointed me at church and me beginning the youth ministry I say so say afi nyame ya adom 2014 or 15 thereabout no omo confirm me into the office of the prophet na nyame nipa embra nyame confirm me into that way office no otwa me kwan ema me se menko etre me bia menko na menko som menko ye waiting enti embra me call ho no na ema misro bebre because ema me hu say sometimes no obi wo ho no mo a o wa asasi so or cast out demons or both deliverance or kanya me asem no na so office spiritually no ogina ye but spiritually no ogina ye so one said ye say ogina ho no nhwe ne ye na wan hwe ase enti na ma me hu say abri bia no e twa say ye koso abo ye kra mu empaye ema esra nyame say on kire bebia ye kra ehye ye stand or ye level bebia ye kra ewo spiritually na abri bia ye koso adi osuo ni ahopopo ye kra ho adwuma na sa revelation we meda enumpo na menyanko waiting meda ho me bompa yesa nyame say in the course of me youth ministry no onya me the first youth camp meeting ye no yes na me say so akasa and then it was very loud and clear say imbredu say me full time ministry na satan nyame ni peduma me ye nso nyame adom etumpon I was a branch manager of Diamond Estate and Constructions Limited. Okay. And now me sense we ejuma with TV Africa woni me pa me TV Africa ye ejuma be 8 years. Hey sir. Me pa cho ai. Ti me media person nyame adom na ye nim kwan a ye fa so edinya ye sika. Every media person there nim they are making. Na embra me ye ejuma ni nyina no na do me som nyame me gusu ye youth ministry no me som nyame de na so na at the end of the day ne ye wo kwanya awodo a ye fa so e den edinya ye sika enti no ye first youth camp no na me say so soro akasa nyame ka kire me say it is time say me me full time ministry ase na me ka kire ne say me so me kasa me reply back say and they all establishing me because I don't want to depend on the flock. I want to feed the flock. So I want him to establish me first. Me pese at least me nya bibia me to me the ye ejuma ansa na in story man so bi ba na wan no. That is it. Et me ka asa no wan kasa biom mante hwe mfiri ne nchen. Et na me pe ma register as at the age of about tender age now my register companies about three companies because I was very ambitious person. And you know now me ko register another company your friend no Granda Consult na me registrar general for di mu kono bibi area me ko register as a real estate agency. And me ko no na me can say me pese o ma me establish answer. And you know na me pay a particular shop o ma men sakan shop ni wie ye no menam na me ni nua ba ko bi enam na me say osoro akasa na say get ready, you are about to lose everything you have. Okasa me yem shame was it because you are in your germination period? Was it audible? Very audible. Nyamini very audible ma mi bisa mi niana menene namono mi niano up to now no obe testify to sa asem we are making mi bisa say ote dia meka mete ye na na no say wan tissue na me say mete say ni akasa kire me de din pa say me nye ready na me be hwe dia me wo nyina
Sambre no nyame nipa na me na mehwe ebusua na ema yem shame na within 1 year ade a me wo nyina hwere me. But how did it happen? I don't know. It was a mystery to me. Meji contractor na maboka. Meji contractor na maboka metumi ye juma no ha because I was into everything. Me ye adverts, me ye scripting, bibia everything advertising. I was into the print media as well. Eti metumi di contract. Sika emu odu as someone making about 4 or 5 years ago. Okay. Sika emu odu 4 or 5 years ago. Na say kasa about 150 million. And na bi wom. Ebi wom 15,000 Ghana cedis. 15,000 Ghana cedis. Na sa contract currently na sika pa. Na oji contract anyame nipa meje sa contract we ya at the end of the day na me serve a lot of schools and a lot of companies and a lot of churches as well. Me do omo ba TV Africa so minya misika efri mu na embra oka asa no na ma toto computers bia me san register school bia ye Bliss Professional Institute na me de debe eba abonte computers me to nyina say in that year. Contract ameji ye nyina no me boka ema in that year no na me de ka be 50 million be 25,000 Ghana cedis. Because they are not me ye nyina afia ye basa. And you know one day me te ho na me nipa me te ho one day na me kan say e honom na asem onyankopon me te ye say menche full time ministry asema me kotia na me hu se nyame nam so de twema so enu nti no me ko nyame anim srense ohu me mobo na onfa me bone nche me enti na ehonom me danenim me nko emba nti I said to myself say me pia bonten se me kope bibi edi me kope bibi e de abehwe ebusua ahwe me ho na mebo kadia and the rather no my maintenance fee because me kona me ko akofa kadia and the maintenance fee me there's no way menya e kabo bia. Okay. Enu nti no me decide say me nko bibia biom na me respond to offer no enti me move me nyama nyina make say na chese garage mpo ayedampo abome enti me move me nyama nyina eniama no kra sen na me wo afi sambre no movie ni nyina de ba sorry fie be da sorry fie form won wa ananka nyame na me so support you financially in a way no wo kwa de da ho mattress menya that student mattress simple I didn't have it. Hey, me da form banner the ayede material de print we banners no eno so bi na me da e wa sorry fie. Dia medi na den me da ho 1 year na nyame hu me mobo na embra me go so da ho no won na nyame adom embra na me nsem wo bi no ana me support wo kwa prophet na o ye sure say nyame se me go so twan nyame de obeka eti no embra nyame finally ohu me mobo kasa ye no na otwa me kwan say me nkoye waiting 7 days o ma me date and time and that potin e was say me di free was ma dan entwemu enti me yesutie ese sam me niama na nyame nipa sambre no me ho kire me to the sense say sikampo a me de be faka akosa waiting ground so krampo na me ni. Wow. Na enu ti mi ko do waiting ground so no me encounter me nya ne se onipe oberema bi epie me nim sa na se me gina baby e hwe no na o point ordinance point baby e kire me na baby o de point ye no na akoye te se ahwe akoko ya ye de ye si dan ya de fili gravels ahwe akoko no ground so no nyina ya ahwe akoko na abomu ana o se mi ntutu ho
Enti me fiase se me tutu e ho ye den o se tutu. Enti me tutu sa till say afi me tutu ya akoda na me hu say a whole mansion e sha asase ne yem. Enti me tutu ye e ma mansion no tu ye ma mansion ne pie ye no na o se udan ne ekofa na tenem. Na eye abrosan a yesi ati aso miensa na me hunu edan a ye de befa metumi de ade a compare wa asase so. Enti ne me kofru ekora dan no mu efro steps ne kodu the third floor na me gina honom egezi e wode ekoso in the environment na me so tse me sorry o say ministry baby na ehye no no anu nti no o ka kire me say all along there na wo ye nyina no na enieme bi esi ofre no ho kwan na me yegu kwa enti se we hu me mobo anye ma adom ambemu a nanka dia me ye nyina no ono okoti Matthew chapter 7 verse 21 downwards a wo se won enye won a wo se me say radie nyina na wo benya ahemanu mu kwan na emom won a wo ye agya ne pe no se sa ada no bebre na beba be ka kire me se manfa wudin anhye nkom manfa wudin ntutu ahonbone manfa wudin anye nsenkyere ne wo se na me ka kire me se firi mi sokọ mo amanye de atini mi ni muda eti medanya nkopon ase na me share ni din yunyam ewo oje ne adom ode adom me na in the ministry no the next encounter no was as and when okokire me we access to difuo no okire me the kingdoms na oka anwa asem ewo Jeremiah chapter 1 verse 10 no the nations and the kingdoms no or the mirror the underworld or maybe or the mirror there me pie na me hu say underworld and kasa we ase baby odi me right Satan na asori ho na Satan na wo hin na onya asa bichi atana me wo asori me free waiting on by nti asori ho na me nya asa encounter okay na etino asori emeda eno so za meda ho nom sa na nya me bie meni na that ni na ye the first year nya me eye adom confirm into the prophetic office no. Na obie meni na meko pie was it dream and answer by whatever metumi aka say it was a close vision because na men die trance meni na ewia me trance men die meni na ewia me keke na me hu say we pagya me kra de meko pie sa bia ho na okay bia ho no mo no meko na ya hyehye ahengua bebre na eye stool asesedwa okay bebre uhuniti ya hyehye round bebre kosoro ni nyina ye gold ni nyina ye golden stool enti no ekosa anti me wo hono na me hwa ade no sa enti me hwe sa ni kosi so na me hunu se broni fita te ho broni fita okay otse na konja no ono na o ruli e wo sa bia ho na the konja na otse so no mean to mean describe it me hunu kwan ya mefa so describe it na otse so na wire ne nsam ye no say said ya na ye wo video no mo no wire ne nsam ye no say eti omo twa pictures a omo ye sa niam we nyina no e demonic signs me bacho say biu no I say wire ne nsam ye no ne say ya no I say sa tu say a na otse ho na wa den e wo demonic sign okay na eti no me hunu ade no prekopa na me hu se me nim de ba na me so no e pagya ne mu sa ko do the top baby a otie no eti wo hu se me kra na pagya du ono pe no no so e movie ye e free ekonwa ne so ana ofi ase so na me tentam na atentam no mu no na me nipa spiritually no enye okon a eye pupo se utu blow na mato David eye words o commande eti me hu se gate kesie bi eda ho na gate na e lead to sa we bia ho enti no gate ni bie ye e ma me se dia wa kire me ewie no wa kire me ewie enti me mpie na o commande a na gate na e ka atum gate ni kesie pa gate na e ka atum enti o commande a na gate na e ka atum me commande a na gate ni bie na nsem a na me ka de
me and someone me can there say me cause me say dia na me can na me boa bat dia me wan say me can asem na gate na bie ti me yes me kwa na wa can asem na gate na can tum it was a battle of words until say finally no nyame ma me ahoden Yesu Kristo ma me ahoden amede me nsa nifa ne ball no ti me ball no akoto nchen ya me command ya gate ni bia na me fe mu pie ye ti me fe mu pie ye no pena me hu say me pie park bi so like I say we fi asase ni mu pie asase so Papa, before sir ube pie no me ba me yenhwe Bible verse we o se na otisikaso otisikaso ma yenhwe the book of Daniel chapter 5 na yen fan confirm yenka se eye sikakoko ye adebone debi enya san ye kan because what kind the book of Revelation krana and I have no munya encounter na Bible say eye gold and silver and whatever. But the book of Daniel chapter 5 verse 3 ekasam abrana Belshazzar ebe the king of Babylon after saying the book of Nebuchadnezzar you know. Yen kind Bible said then they brought the golden vessel that were taken out of the temple of the house of God which was at Jerusalem, and the king and his princes, his wives and his concubines drank in them. Verse 4, they drank wine and praised the God of gold. They praised the God of gold. And not just say ya wo nyame bi enye nyankopon wo nyame bi oye the God of gold. And so who say sa spirit no sika dwani nyina gold nkwana aye ebi a wote so ana say twa no ho ahia na bibi nyame ka bibi e de akere pacho to aso nyame sha papa nyame nipa nyame sha no ye okese eti mi pie ye pe na mi hu say ayete say mi pie fi asase ni yem sei ana me bedu asase ne so na me bedu ona ye crusade kese e wonum nya ye shrein pa kese ya mount crusade e wo so eti me walk to the crusade grounds on na me so ete me. Wow. Ana beni so te me ni ba me ho so no na me bi se ruade den na ode a kire mi ana o se an se otumi e ka wo hyemu a nka wa lock wa capture wo kra na sa na ode aye adwumayefo bebre a lot of men of God bebre a ye wo ho no mo a they are operating na so ya capture won kra o se we ene sa wiase sudifo na one asafo asasi so asafo no ene eye nedwumayefo no enya na abri bia no o hye se ombre ne ndwuma da o hye se abri bia no obenya wo ho kwan aye de ben ewia won kra se de be ya o de won be ko oseyim enti na ho nom no just a year papa obi kasem bi e kirem se radi bie nanim okohunu se sofo bi a o preach and out teach about holiness. Osisofo no okohun say obonefo no akidnap no. Enti ono cry in the vision no. She said say how come say this person no will preach about holiness na obonefo to be kidnap no. Ono say these are some of the trials a call edema ne man say yet obonefo ne chiwa. It takes only prayer and aggressive on and also would deal with idea pedia so and son would idea be you. To catch them say and say obi be very careful. Obi be very careful because you might say nothing now you should well say the yen say we jina won hwe don't say by obedient sutie apa na wo de abrabo ni nyina be mawurade and na mawurade nyankopon twitwaje because ye kwa ye be nyina no our power cannot do it. Sometimes we do spiritual realm baby wo ankasa no nim Yesu kura na nso tumi no on say spirit bi di so even devil na ankasa no Bible no say ye wa abofo bi a chechiro mu do mu ade akose eye under the pit. That means they are stronger than those who rules in this world. Entino abofo kura no enyo mu nyina na yepe they are in different level. Ebi wo ho they are mighty. Entin na Bible no ka the archangel Michael no one thing
oye pivot ye ka angels nyina na ne ho ode untimi fa angel Uriah and fankoto to Michael even though mu nyina are warriors enti said the worker no you can be a man of God or a woman of God say ya dia pedie pa na devil betima fa so betima no correct papa mpa to aso nyame sha bebre nyame nipa na me pie ye no o ma me asem e wo Deuteronomy chapter 8 verse 3 o kire se onyankopon na edi oman Israel nim di won fa bokoko num ko fa asre ne so eye 40 years say obre won ase na wa so de wo kumemu ahwe se obeye de obeti onu asafo Awurade na wo ntie no o se o sheda ma ekon okay can I answer no Bible to say Deuteronomy chapter 8 and verse number 3 Bible to say and he humbled thee yes and suffered thee to hunger and fed thee with manna which thou knowest not neither did thy fathers know that he might make thee known that man does not live by bread only but by every word that proceed out of the mouth of the Lord that man lives. Amen. Amen pa. Amen. Yamisha bebre yaminipa. Na papa oka asa no na o kire me se ofre no ebetumi ekodu a ejina the quantum of the word of God that wo in your within in you. O se asem no na ye nam so edibedi wiase sudifo ne so inkunim. Enye se me ba ya ache me she nyamedwuma ase embrace me she nyamedwuma ase embrace ne mo se ya asem ne pe de asem ne ti ne mu no no ti Kristo mu no no okura tumi obetumi de edi wiase sudifo ne so. Enti no o chere se obetumi explain ho because obi o oka Bible verse pa de oka Bible verse pa na say there as mente one Jesus explain the Bible verse woni tirim pa sorry pacho David ye wo won wa we di ne baba te say nyame mfa me bon ne che me ye nuanom Jehovah Witnesses ono no we di ne baba ye wo school no na ye wo bibia na ye ka no chill poor and forget okay say me kwa kochoro nso hwe nti ma me nya de be me ye chill and poor me kwa na de hia se ma tro apase me passe e de no ano no ye wo saafo ne wo ho se wa ye de be we sua nyame asem we reheze na ye wo de ode asem ne hinta ne kumemu enti wo kan the book of Proverbs chapter 3 and chapter 7 na e wo ho no mo se ye ntro asem no wo ye kumapono so okay se asem no ehinta wo kumemu a asem no na e kire ode aye asem na tutu anamo ma o se de o kan wo eye Psalm 119 the verse number 11 say me de wasem ehinta memu na manya bone entia o verse Psalm 119 wa verse 105 no o se na wasem no eye me na se kanea ene me kwan so han enti na o se nia asem ne ti ne mu na onam asem no mu no ono pe na owura ne de ne tumi eboa no esanse owura no ne ni echifa asase so nyina hwehwe obi a ne koma ye ne dia na ode ne tumi aboa no yes nyame obi a wonima wow o practice according to the word of God. For example, I have read it but me making sure said you read it you know me hear the asem ne kan ye ne pepepe eno wan asem na wo kan me pa try say obesua asem no na wa ye de ben wa practice eno na wo de abobra eno saafo no na so wo kura tumi a obetumi de edi wiase so difo ne so enti no say asasi so no enye ahodenfo so eno so osan emame eye Ecclesiastes chapter 9 verse 11 eno so no say entokwa no enye won a wo ho oden na mrikatu no so ye won a wo ho ohare nemum eye embre ne akonya ene wo ma obia na se betumi anya adagere amono asafo Awurade ene nenum nsem ne nemra nsem no ye de aye adwuma de a ende ono asafo Awurade na ebe kokono e de amahen amen dia oka kire me wo ho eno no na eno echi no odimi kopie bebi asase bi so na asase mi hu abemu abi ana ne ho ofeyie se ogina ho
na saa ba mu ano na oni nipa bi edi nkomo ayati so obi oye evangelism o di obi hu adanse eti odi hu adanse odi ni sa odi saa adanse na kire wa na watwe we aba watwe na aka no ho saa nti no be pie menim no na ofi ase se odi saa adanse na kire me na adanse die nyina ne se owo obi wo ho no mo a saa nipa no owo tumi ewo sika go fame dia ope bia no de be ma we dia revelation na ma da na nyame twa ne twa kire me na enti no o se dia ope bia o de be ma sika adan dia ope bia o pese wugi din o de be ma enti no kasa na me se hwan hwan dance na odi no enti otene ne nsa na be hu se abesiriwa bi like young lady bi epi a obasa na sa young lady no mean to mean describe na kokko said the etie na mu fe ati obedu ho no sa young lady ni bedu na oye ne nsa bibi sei oye ne nsa sei no na I say screen bi beda ho na otwa wiase ne kire me na wiase ni mu ofe otwa emu sika emu ahonya eti no ogusu twa kire me no na o se de ehia se me be bedi n'echi te me bedi n'echi a bia me hia nyina we nyina o de be ma me eti no ka asa na me bisa abemu ana o ye de be o market na o evangelize me se o ye nwanya na o se ono ne wata no eti o ka asa ono ne wata na me yem him na me tie mu di Ewurade Kristo Yesu di ne kan wenim amen me de ka weni pe na me hu sa asase wo su ni ma de e bom mo se eja wo se de en e bom mo pom pe no na me hu so mo ava ne hye na me ni su temete enti no that spirit no ma mo that spirit no control many people this world many people no kre nyame nipa na papa embra me ni so te me a me bom pa ye no na nyame e ka ase mi kire me na o ka kire me se so obonefo no epre na we nya oho kwan opre se obe ye we one wo be ku be di esi na se we ntumi wa afi oba ne wo be bageni enti na honom no na otwa ma me Genesis chapter 3 dia esi wo garden no o se garden na ye ka ho asem de bia da no ye the presence of God garden ye Kristo Yesu mu the presence of God the presence of God odi a oti Yesu mu no odi nipa biara oti Yesu Kristo mu no o se saa na onya ne ho ne kra enya ne ho onti o se garden no mu na onipa wo bibia ope ne ho dwo no na obonefo ni hu se ontumi entwi mfa nipa so no oba eni nipa ebe deceive no na o deceive no kwan bi so a onipa eye bone ehwe ase eti no oka kire me se saa kwan no na obonefo no onam so na odi wia a lot of true ministers na saa honhom no nyame nipa o se the spirit of mamo wiase the odi wiase ne so na osan ema me scripture ewo 1 John chapter 2 verse 15 o se maye nya de be ye ndo wiase no ana se emu afefe de na obi biara odo wiase no eja ne do no eni ne mu o se na de wo wiase nyina no eye honamu akono eniwa akono ene asetini mu ahohoaho a o se saa kwan miensa wei na Satan nam so a odi wia eye ejidifo bebre ene especially when anyame afre won ewo na edwuma mu eye ministers men and women of God nature say we say about worldly things and we nyankopon emma that is it and the cry nyame nipa papa eti no wiase no twa kire me emu ye fe ye de o twa kire me no na nyankopon ehu me mo e ya adom eje me na owie ye no na owie de ma meni ebre ye ne se there was holiness inside out no na me be ka ho asem okay na matete but me mfa ma adwen ma because in church a wo kire asori a me ko Christ Kingdom Salvation Pentecostal Church ma sheda abo asori ni din
na me sure say definitely mpanyimfo ni bi be ye de ben na ye members ni bi ebete because ya nyame twa kire me no ho asem na meka na up to now ye mpanyimfo ngi ntum okay na mesra nyame say obeye adom na one day otwa me kwan e ma me san ko waiting me ko di 7 days na waiting no mu no ana opeja me da ho sai no so trans no opeja me kra e de me ba ye headquarters e wo Madina o de me ba headquarters ho no o de me be gina ye altar nenim e ye platform nenim okay ana otwa sorry dem ho kire me emba e wo ho num nyina abo mesh jombo mesh a she weave on and on my makeups and on much share trousers. And you know, I say, Nipa no make us and me who know, but me telling de or some mention. And you would try, I say, yeah, the camera, BBC, Ucha the cock, no, we charge the about a cha to a child, no, and also sad you made no, the maybe was of moon. Now, Mrs. The best you made or the cock, Nako to two, na soon sign free war. And you know, so yeah, wash a wig no, me somewhere, me nim a wardia or the rame, me somewhere me chip and I will need to not can a natural hair. The wabo mesh no, me so mesh no say I me chia, not mesh ne ye free natural hair no, not can a natural hair no, but to two nina. And na eka trouser no me soon sign, who sonya. A free one, why am bad, who sign free one, who say I will nakedness, but me sign free one, who say at the fufu be the shewon. And you know, me pray, I saw be a dear before yes, I did. It me soon sign, son, yama way in a free one, many a pen a minister at Jimete. It's a minister at me say no. Let me say rather than a witch charge me. No, say in someone might say about trousers share. Makeups and we've won in na ye chiwa de na ye no kre it's menko enko kanche me mpanyimfo na wontumi entu saa na mo no it's na ma life na ewo me nesu nyina no ebiom efiri ho na ma meka kire me yire ma me yire nso nyame adom nyame meka kire no na at a point no na ontima ase but in the course of time no nyame yi ne hu edi kire ono ankasa na nyame yi ni we de kire no no ono ankasa na ewura apiem oyura bedroom ana odi scissors etwitwa ne pen ni nyina free so anyame adom me ni fie nyina ye practicing holiness na saa se me koka kire mpanyimfo a up to now wan fan ye adwuma etino misu egu nyankopon so pa esre nyankopon se ohu me mobo na me tete wo wo bia we na okachire me se onam kwan opeso be ye n'edwuma na enu na didi mu saa na nyame adom ode branch a me we ye Kasua branch edema me in the same church na nyame adom ye aye wo ha sei no ye di nyankopon enhyehyɛ ya ase ye practicing holiness na ye hwɛ se ya afadie mu ebeso nyankopon eni na ama me nam saa main church ne de omo nyesa nyame nipa debi na say main church ne te say bi asa doctrine we nkyerɛkyerɛ we de wo de aba asoro a enko ha wo mu nyame nipa omo ate papa omo ate several times na me bi say ruade several times na nyankopɔn so kyerɛ me say dwumedi opeso ode medi na ode mbedi na ono na onim kwan obefa so de me aye adwuma nsisi ano papa ye wa atwani mu a ye hwɛ de anyame bɛyɛ sɛ nyame de ne nsa bɛka asafo no na the mainstream no the whole church accept here because they are omo kan say o dress it say krasini na wo som nyame nti membo life ana na asem anyame ka kire me fa asa de no say Jesus Christ can say whoever the obedo ne nkwa no say whoever shall love his life shall lose it and whoever shall do what shall lose his life because of the gospel and because of me no or say he shall gain eternal life. Na saa asem na oka no eye wiase afefe de a ye be wa ma me scriptures the scriptures in the doors papa scriptures in the nyame adom bebre said the okay nyina ni nyina no e wo bible mu ni nyina wo bible mu and you know the next encounter about
oba enche trouser holiness we no outward holiness no na eno so ebiomu na ayete se rapture na esie na odimi gina ebiom kuku bi so ayete se rock obotan kitwe bi na megina so na otwa wiase nyina kire me eno no o kire me aye Genesis chapter 1 said your car na insuo akata wiase ne so no sa na ode kire me was a trance no mo na in the trance no na wiase nyina uhu dan uhu ndua uhu nipa wiase ni nyina sei na insuo kata wiase uhu asase skese insuo akata wiase bebia na total darkness okay na ashe asase ne so na bebia na megina no obotan na megina so ne pe na I say light kitwe bi ewo ho na me hwe ade ne saa enti no prekope na me hu se eja tetifiri soro saa tetifiri so ba enti na me jo na me bo mensa no Yesu memma o Yesu memma sisi o na wo ba wunye obi o wo ba wunye obi o Ewurade me soro memma sisi a enti me bo mensa no ameka se memma sisi a na wo ba wunye obi eho na me hu se kudu obi sinsuo ne so ewo echi na kudu no first me hu no te se light kiti bi na eba no na eye kese ewo nsuo ne so uhu se obi ayete se boat ketwe bi na uhu se ye drive it kudu no but boat na eba te se dia ya connect ama we abo moto no eno na eba sa enti ne eba light ne approach na me hu se sa eye kudu na kudu no nyina ye hire na ayete se light a ewo wechi sa na me hu ye se na munsuo ne so ba sa enti no eba no eben no na eye kese ebe na eye kese preko na me hu se nipa awodo miensa na etim na dia odikan no eye akokora poso a na bodwe se nyina aye fita de tiwi nyina aye fita na tari o se ye ju fita untumi mfa we ni nhwe eti no papa ne sorry ejina akoduo num koduo ne ba yesa ebejina ye wo sorry jina akoduo num me hunu se onante ya me mu ase o suspend sa o movie sa na obejina amanim na wo hu papa nanim a wo sha enhwe eye say glorious light ne te kwa I say obi a wanyini na so wo hu wrinkles bia wo nanim e wana ate eko na light na ye glorious na dia me hu no anya bro ne fita ne color no eye ehone hobi sa na ne complexion tie ati e open obisa me question say wosi ma member sisi a Jonathan obomidi Jonathan wosi ma member sisi a wosi ma mense wiase no na me say ai owura mense wiase no oba sisi a obisa mbe miensa so na me say me no say adentia na obisa me wo ka kire me say ma member sisi a na me say oba unya obia ana o say sa ende me soma kona ko ka kire wiase no ne asafo awuwo mu se me mom imbrikume bi sa na o ka aye na oye ne nsa kiti sei me mom imbrikume bi na sambrikume ni twemu a mintie hwi bi o meba o ka sa apɛ na odane ne ho ti odane ne ho a me hu se o movie hu se onante o movie sei kosa ana me ka se ora sa asem we ya wo de asoma mi me ka omo njindi enti se be ya ma metumi na me ka tumi endi echi na wetumi agimenum asem yedi enti no otene ye ana osan movie ba menim o movie ba menim no ana o hwe me na o smile ye ana o se bu nkotodwe ti me bu nkotodwe pe na o de ne nsa kokromoti mienu yi etu menim kosua ne so sei o de tu menim kosua menim ade a ewo nsa no papa prekopa na me hu se I say ejebi dere wo menim kosua no menim so et se dade a ye de ahye gem ko na ade ne dere inwisie baba metis I say bibi dere na hye within some few minutes no yi in nsa and o say afi kona ko kan asem no na Jesus Christ.
The way I pray said the OT bia no ebe ka kire Awurade say Awurade mie nani na eye want holiness message asem we eye out of 100 no out of 100 ne mu be say 3% any bit me accept message we enough for konkron ye message in enough for so was one na we share program no be share dia ma obi be share dia ma obi fa ma obi na nipa nsa kira wa adwene omu hunu say Awurade wo na pede ene na hyede papa to asoma me aminshira o papa na embra oye sa awie ye no ana odane ne ho mehu de esie na wakopie koduo num enti na opie koduo num no na won a wote koduo num ni papa akokra no ana abemu a oye young man ono nso timo ana ono de o smile kire me ana de otoso miensa no na aye oba enti no prekopa na mehu se oba no mehu de ye ono de mehu se o suspend ba mehu ase we begina menim na ansa na obegina menim no mehu ye member baako ana ene nya esom e wo headquarters na oyoba asisi a waye sofo na up to now onji holiness entu mu ye aye outward way no ana obegina no ohye jeans trouser na o kire me na o sere me na o se enyem na mo se ma ye nhye trouser wan na e ka kire mo se mba nhye trouser eti oka asape na mehu se oba na otikuduo no mu no mehu de oye wanfa ne hye begina menim ana ode afade na wa hye no na atare no ode kire oba na ogina me nchen no ana o se onhwe o se hwe se na wo se oba biara o wa asase so a owura no nwene no ne suban ne seso no etwa se ofa ne ho na ote ne kire me no o hyeda na atare a o hye no eye judo but eye sa atare we ya omopam e wasase so a omo se matric Jesus omopam a ya pa enchenchen na ya hye trouser wo but ono ne de no ya pa enchenchen na eye ase no eye IS skirt yo sa na esi ni na ase uhu ne nan na uhu na beti uhu ne kon se ne kon no akata ezi atare no on ha that is it nyamenshia baba na akata sei ana na atare no long sleeve ebe si ne nsa kra no ne nsa sei ne pe na wohu eti no otene me patrai otene ye ana okachire ewura ne se hwe afade ewe na owura ne hwe se oba biara o wa asase so no saa kwan na onfa so nsiesie no ho na onipa biara obema ne hu beebi egu ho no wegu ne pedua ne hu fi na owura ne bese no na oka sape na meyem hye me eti na oka sape na oyera kosi koduo no mu eti ne preko na me hu se koduo na eko saa na me so te me na the kind of heat am feeling wo me ni inkosua mu no be say over 1 month be say 1 month na still a heat ni guso wo me ni sa me feel heat ne be say over 1 month na still be say about 1 month na still me feel sa heat no one phone in the way I used to sit here 2 weeks no eye no kre papa daddy to me kita ye rade Yesu Kristo na oka kire me se abemu we eye young man no odi ni gina ho ma Kristo Yesu me sorry ya me bompa yeru na oka kire me se eyade a osi yanka atembuo mu ano no na wa mambri kuma nti me nko na me nko ka asem no ade ma me yem hyehye me a me yes say I will pass through every source every medium ma onipe biara of kasatia holiness doctrines no obey careful okate me say osoro ho no Pentecost ni ho osoro ho no Anglican ni ho Roman Catholic ni ho Presby ni ho Methodist ni ho osi osoro me ankasa masafo amiwom Christ Kingdom Salvation Pentecostal Church osi ni ho dia owo ewo osoro ho no atrenefo eti wa sorry to me nje won kwa eti no asori biara ni ho betumi aka se ode ne nsa besi nebu aka se ya asori nkyerɛkyerɛ ni eye onyankopɔn nkyerɛkyerɛ na ode ne nsɛm egu hɔ ama wiase nyinaa nipa nyinaa se wondi so
ana oka chem se santi na Yesu Kristo kan se wamba se oba be se edifuo no ene emra no ne mo oba se obehye ma na onipa biara obeyi asem no emu ba kumpo efri mu no ose wa pepa ne din efri nkwa homa no mu na de ode be ka ho no ose ode wiase ha onyina o ha wa wetintim wo tro ne mu nyina no ose ode asoa no na saa nipa no oni nkwa oye no ka kire me se onipa biara obeye ne hu sinti duato ato yemu nkuma no mu sinti dua no ose saa nipa na wanwo ne mpo anka eye saa nipa no ose wanwo no pon ba mpo hu wonfaso esen no Jesus etina ema me yem hihye mi pi na mesire Awurade se ono ankasa imbie kwan a opeso na enya me wanwa se saa embrewe edu se nyame afa wo so ema saa eye message we cut across the masses na onipa biara obetie no. We have been in the world before. We were in the church, but we were living in the world in the church. Na yet we are sinuma wa safunumu. Na we are sina fa ye nomum. Eti ye nim dia ye ka. We have been there before. Papa, me na me introduce amongst the youth. Ewo ye church me me fa me born in cheme. Me na me introduce trouser e share impo amongst the youth. Because I loved it and I didn't see anything wrong about it. It's no say and me Jonathan me jina ha na se me ka akire wiase nyina se trouser she eye oba trouser she enya minim dia mehu na minim dia mate. Amen. Na anunti no ema me eka kire mpanyimfo dia nyame ada ne dia kire me sansem a me ke ye mpanyimfo ni na menim se obehunu sa video yi na me catch almost several times in through so many mediums up to now ba me sere nyankopon se eye ne pa oyi ne hu edi nkire omonso na oyi ne hu edi nkire ni pe biara o battle with this message na otwa bibi e kire me efa we bleaching ho eno nso mesere se ekwan wo mu a ye beka eno nso ho asem. Okay. Dia ocha kire me fa bleaching ho nie na eno nso sa trans a opeja mekra. Na embro opeja mekra no ode mi eko bia bi bia wo no ode me call ye no me hu se na ya hyehye ahengua ahodo miensa. What describe here? I don't know. The piano, they are me anything concerning ahingwa anase the bisano. You cannot even describe it. Okay. Na ya sheshe ahingwa miensa. Ana ewo ho. Na asase a yemu ne saa no. Ene note a ewo asase su nyina no. Huhu mu no owura nanim na sensen ho ewo nanim. Okay. Ye hu se asase eda form and that form papa esenwiem ewo nyame nyankopon wenim na ohunu bibia na omame hu note akodo miensa. Okay. Na sa note na omame hu ye no na ba ko ye tuntum pa na ba ko aye se chocolate color na ba ko eye kokko na eye clay not see ma me hu na eye clay it na eye red clay eye chocolate color clay and eye black clay it na ahia no esen wie ma won anim saa ana mi gina nanim ana obo mi din Jonathan ona o ka chem se Jonathan kona kwoti not ye bre me na me mfa anwene ade okay it na o ka sa kire me no na me ka se owura wadaroma not see ebi na ewo wenim hai wankasa and osan bo me din the second time na prince aso the same thing Jonathan me se ko na kwoti not see bre me na me mfa anwene ade ana me san reply biom se owura wadaroma me srew not see ebi na ewo wenim hai enti na ewo no mo no na osmile ogege oye ana obisa me se ede be na me hu notie be na me hu wonim na me hu notie
ɛyɛ tuntum ɛyɛ black clay chocolate clay ɛne red clay mehu saa nɔteɛ wei nyinaa na mmom ne nyinaa no edi afra ɛma na amexe eti no ɔka kyerɛ ɛhɔnom ɛna ɔka kyerɛ me sɛ mehu sɛ nɔteɛ na ɛwɔ n'anim no ayɛ den na me sɛ edi afra na ɔse an nɔteɛ na ɛwɔ n'anim no edi afra ɛno nti ɔde yɛ bibia a ɛnyɛ yie ɔse ɔntumi mfa nyɛ hwee ma ne nyɛ yie saa no no ɔka kyerɛ me sɛ edi afra no saa na owura ne kaayɛ no na saa na owura ne kaayɛ na obi nso egyina ne nimfa soɔ saa ɛna na ɔka saa asɛm ne kyerɛ me enti no ɔka sɛ ɔde yɛ hwee ɛnyɛ yie enti no enti na ɔka kyerɛ me sɛ menkɔte nɔteɛ foforɔ mfa mbrɛ no mfa nwene adeɛ enti no ɔka saa pɛ na meyam hyee me na ɛhyee me na ɛde me back to this physical realm enti me back na me sɛ Awurade deɛ na woatwa akyerɛ me na ɔsɛ ai nɔteɛ ne gyina hɔ ma nipa a wabɔ na efiri nɔteɛ mu na dia ɛwɔ n'anim no egyina hɔ ma yɛ nuanom ɛyɛ nipa biara sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ woyɛ bɛrima a wodi bleaching cream aka wo ho onipadua asesa wo nipadua no n'anim no ɔse ɔno asafo Awurade anim no ɛte sɛ nɔte a edi afra nti sɛ woyɛ kɔkɔɔ ana wo si wo toni a wama nɔteɛ na edi afra sɛ woyɛ tuntum ana so pɛ sɛ wo toni a wama nɔteɛ na edi afra ɔte saafo ni nyina ɔde ɔmo yɛ hwea ɛnyɛ yie nti menkɔ ka nkyerɛ asafo no na menka nkyerɛ wiase nipa nyina ne sabɛtɔ ne so bia no menka nkyerɛ no sɛ onipa biara o bleach no onjai saa de no Jesus na oni nkwa ɛwɔ no asafo Awurade mu na ɔmaame Jeremiah chapter 13 verse 23 na Jeremiah chapter 13 verse 23 ne kasa ebisa sɛ can an Ethiopia Jeremiah chapter 13 verse 23 Ethiopia ni ba so obetumi asesa I say can the Ethiopian change his skin or the leopard or say his spots or say then may ye also do good that are accustomed to do evil. Eti no or say na so Ethiopia ni ba betumi asesa na wedie ana eti ne said the Onyankopon boy yen no saa pepepe na o hye se ye live o se ye make sure se ye mfa bibi enka ye nipadua mpo eni wow na owie no o san ema me scripture bi na o ka kire me say at the end of the day no e see there Romans chapter 9 verse 20 Romans chapter 9 verse 20 obisa se nia wanwene no te a ono asafo Awurade wanwene no obetumi aka kye dia onwene ne se wanwene ne yi ana be make Romans chapter 9 verse 20 Bible ne say nay but oh man who I die reply against God shall the thing form say to him that form it why has thy made me die eti no o se sa onipe biara obe indulge so the makeup se opo ne ho se odi sa niema ne keka ne ho no o se sa nipa ne didi Onyankopon atem ye friend o se sa nipa no nanim no ye otua tini eti wo kind the book of 1 Samuel chapter 15 verse 22 downwards now o se sa afo ni nya ya beifo wo no asafo Awurade enim na be ye biara ni ho no ma obenya heaven kwan mu kwan. Let us say we are rebelling against God and we are speaking against the Holy Spirit. The sign the ayedi ye nipadua eye no. Na ema me yem hye me pa me branch ase e ka kire won de Awurade e twa kire me. Na sa transi message maka kire ye general overseer na me bom pa ye se nya me befa so e de aka na kuma bebi owo bia na wa ye den o tumi age atum na nyame eyi ada ne ho edi nso a kire no. Yawo kan nyina so no prophet Jonathan K. Agri Yaboa. Yawo kan nyina na enye bosim kan everything was in the Bible. And I said everything are in the Bible.
ɛnyɛ sɛ bi a wakɔte nkyerɛkyerɛ bi ɛna wode ba asafo no mu ɛna ebi obi bɛka saa de nti na the head pastor no onyankopɔn anyi amfa nkyerɛ no ebi wɔ hɔ a wɔnte aseɛ saa but Bible so onyankopɔn yɛ deɛ ɛfata no anaasɛ deɛ ɔpɛ betumi a wɔ a na ɛyɛ sɔfoɔ no wate message ne pɛn ebi a na enye ɔno ana Awurade yi kyerɛ no koraa na nyame nam so bɛkasa kyerɛ na ɛwɔ Bible mu na wɔamfa asɛm no nti me ka kyerɛ ɛde akyerɛ wiase nipa nyinaa sɛ bi a woyɛ sɔfoɔ na wo amenka sɛ bi a ɛyɛ nam sɛ wo yɛ sɔfoɔ nti no Awurade enya nkyerɛ sɛ everything confirmed in the Bible a memma nipa ideology ɛnka sɛ da bi nyɛ saa ne teɛ ɛnyɛ saa na Bible ne pa akyerɛ Bible no ɛyɛ plain words nti mesrɛ nyankopɔn ma ne nyame asɔfo a wayi wɔn this end time sɛ obi bia avail ne self is a matter of humility, a matter of humbleness. So why you say Awurade nam hu ye bibi a onyankopɔn bɛ nam bi nso aye bibi. Apampa cho to aso say akaka krabi na ye de sorry. Matse nyame nhyira na nyame nipa osan daddy osan so edan bibi edi kyerɛ me ɛfa fashion ho ɛno ɛyɛ achepa na sisia na wakai me nyame nkronkron enam na adom so akai me na the world of fashion o kire me say eniama ahodo a eruli sisia in your time no sika ene fashion na sa mienu we na ka bom edi fame eba na dia o kire me fa fashion ho ni o de me kopie gate kese bi gate ni wunhu na tifi wunhu ase na wunhu the length and breadth of it. Okay. Gate needs to ye na enim nyina ye mirror. Sambre na we Michael Jackson nyan wi. Ache asemu a making ache pa. Na okay. Na Michael Jackson nyan wi. Sambre no na entire bia abebeba so ye mbre na nyan ba ye ba otwa kire me. Sambre na mante sa enema we ase. Na gate no aye black. Ana ahihye we nim saa na me hu nipa bi na me fi say nipa but me so me bomb pa na ma me hu say demons na me hu yi okay na omo lanche na entare be bregu I say we drop na entare akodo wom entare bia bi na atare bia won the top top and down e won che e won the kind of shades aye she okay and e ho mpaboa na demons ya bi hu enya wo na mo nya ye mbema in the form of human being. Okay. Eti no omo fa atare ne sha obi afa na atare sha okọ we drop na we yeyi nti atare ba ko no omo yi san atare ni nyina ti omo yi atare the same atare na omo ahye omo sha in front of the mirror na I said the odi me gina baby a me hwe na omo aka asegum. Those days no na there was nothing like cracking and crepe walk na asefo nya no mo sasa asa no mo sasa asa we ya and aba mi hu ya sasa crepe walk na ba nya me nipa ache ka we na me ya ba mu akra na nya me twa asa de kire me okay na omo atare bia ne asa omo de sa enti no oyi atare na omo sha no omo de asasa omo crepe walk esasa say ya na Michael Jackson ota asai nipa bebre atinkin say nipa bebre sai omo sasa no mo yi atare na eguo no mo asha atare foforo na omo asa omo de asa foforo atua so atare bia ne asa wo de sa na wasa ya be sa azonto ne akaida ne some other dancer omo sa and de na me hu say nyame tumi so na nyame eni chifa bebia and that's asa ni nyina e wo wiase America say de ohunu ye ni nyina na mbra me sorry ye ya me hu ni nyina ba wiase na oka kire me say entare na me hu ye de entare a omo be lanche aba wiase m entare a onipa bi obe hye bibia no at the end of the day no e capture nipa ne cry nipa ne koma ye den at the last ewura nipa akono edi ranipa na wonam so di bewia nipa ema
say asemo ka wo Revelation said ewiye asemo ka wo Timothy say ewiye mbre nipa bebre do ano bejo o say sa kwan no na wonam so e de be atare bia me hu skinny me hu atare ya sa time no na nka wo sha atare na esuan kakra mpo a wo fere se wo de be kwa bontinti age se wa pam me hu atare a I say enim na pam kakra fede jeans me hu atare a I say enim na tete kakra ni nyina wo lanche ye in front of that gate now. Or chance say gate amiko pia no the gate of hell. The underworld. A honum na one manufactures and yama fashion every ever. A check this round caps. A mushes akesie. Demon be one masan and the nimatie. It is those shades ni no marketives are demon no. Or no or inventors are shades no. Wow. And or done slates a ditch me. Slates. Once a mbano want Arabia slate and kappa. We want to palm slate na ASEAN we shaping it is a fish. Or sending na omo a form na a fish. And the crap. It's no or more dining yet or more lunching taripi. Na sambre no. Na Santa we ya mbebo boss federal jeans ni jeans a eni mu atete ne na asefo nya na embai but and then ni nyina ba system no mu skinny aye nua no mo mba hye na eji omu shape no mu bibia ni nyina me hui sambre no na omo hye trouser crampo no hye bibi eguso e de kata so because na omo hye trouser mpo ye omo hips na asefo no but na omo hye skinny. But and the skin the ami hu ye nyina nyame nipa papa aba asasi so na enno na Satan nam so e de ewia nyame mba osi onipa biara obeya asoden e de saade na aka wo ho no ye pu akono wura wo kremu osi a wounded spirit who can bear ye pu akono wura wo kremu a na afi we fi ase ye mre wuntumi mbompa ye so da ya na wura efi Ofa nyame asem se wo be kan a atoa so be hwe na wenikom na so betumi atena wo phone echi emiemia WhatsApp Facebook social media wo betumi akoso aye de wo be ye nyina so at the moment wo be fi ase se wo kan wo Bible na wenikom o se sa nyama ni nya wo de nam fashion mu e na eba eti no so kire me sa de no Revelation my din na metie because and someone and people are complaining about their lifestyle. Omunya misum no nyame mo aye den obi wa osema ye mere boa me won pai bomu ntimi mo pai ntimi nyewe ni nyina no bone for ne be possessing for life. Onyankopon amwa papa emre ni nti yemfa aye dwumadie no emfa ensie besa no wakase bio nse wo futuo aye afutuo kakra bi a wo ka ade atwa to na yen sorry dwumadie no so nke se wo so obehye program de amawnia efutuo ame woni eka eche wiase nyina ne se Kristo mba ye no edu emben ye edu timoma yen sachira ya adwen o se dia odo wiase no eja ne do eninimu na yentwi ye hu emfri wiase no o say we should come out from amongst them say pese ye bi nya nkwa ama ye kra dia and ye dia opo ye kra do so obedi Kristo echi no wiase ne ngine ntum esa say wiase ne nim no enu nti no yentwa ne mfri wiase no num na yemfa ye hu endon wiase no we should not live in the world but we should live in the word say ba ne sa ye nyina ye benya heaven akọ na ye nyina akoka ahotewofo ho na yenya asumdue ene oje ama yenkra nyame enhire obi bia na nyame mfa ne nsa enka obi biara a otie ye na ohwe hende se obenya adwensachera out of these revelations nyame enhire won so daddy na onye okese ontre wuhie mu na I need meaning say da fofo ye beka nyame ema me hunu wo ministry na no so ye beka ho asem na nipa biara wate onka throughout the ends of the world no wa yentem ade ne ho abedon ministry no na nyame nam so epeja no aye ne kese nyame nhira mo woni wo kri nyina na onye mo kese e wo Yesu Kristo bi mo amen nyame so aye prophet Jonathan K Agri yeboa
or asaf but asaf no be sa boni din bi o. Christ Kingdom Salvation Pentecostal Church. Christ Kingdom Salvation Pentecostal branch. Ebacho obi bia etim bia no e bia asema nyame de nam na kwa so bae eyi waten na etwe aben awurade afansa to akoma so ne nyina ye mo ani hu mpa ye na fa ho nyina ma Yesu ka se awurade Yesu meda wase Awurade Yesu se waboa me mama te wasem se da wado ye etie se da wado ye etie nyina eche me na fa me boni nyina che me na eho ene dey wakasa dia kire me na mesra wo se wakasa a kire me obeboa me na mesra wo se ama metimi akọ heaven ama metimi akọ heaven wasam say eya no ne adipe mu eka ekon na akomanso ene ade agidi ekotini owura Yesu owura Yesu na fa me bone nyina ehwe me won kwamani mu na mentimi nya wapede na mentimi nya wapede ene wasede Yesu Kristo di mu nti ewo Yesu Kristo di mu amen amen baba nyankopon nhyira wo na wo nhyira wo na wasekuo nyina yitum se emrepem ye be se di nkomo part 2 ewo bio because of se emre ni nti na nyame anam so akasa de akire nyankopon emba ewurade nyankopon enhyira pa baby obia bye 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 amen adofo ye da onyankopon The Word of Truth and Prayers Ministry. 2-Tap Ministry. In the book of 2 Timothy chapter 4 verses 3 and 4. It reads, "For the time will come, when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers, having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables." This sign of the times has certainly been fulfilled in our generation. A great majority of professing Christians these days do not study the Bible much. Instead, they just rely on their pastor's word as the truth. Let no one deceive you from the truth. Brethren, with one heart, let us welcome an end-time servant of God, Evangelist Iwosi. Remember, we are in the end times. Subscribe on YouTube by clicking the notification bell. Like, comment, and share. Thank you and may God bless you.